Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. A top physicist, Freeman Dyson, he's taking what he calls a holiday from physics. Right, just stepping away from his usual work. Exactly. And he dives into this old mathematical passion, Ramanujan's function. It's this kind of mysterious thing in number theory. Deep stuff, yeah. Very complex. He's just enjoying the maths, the elegance, and then bam, he finds this incredible new formula for it. So elegant, he couldn't believe Ramanujan hadn't found it first. Right. And he keeps digging, finds similar patterns for other related functions, and ends up with this really odd list of numbers: 3, 8, 10, 14, 15, 21, 24. 26, 28, 35, 36. Yeah, just numbers. Just numbers. But they hold this hidden secret. And that's the fascinating part, isn't it? Because at that moment, Dyson is thinking purely like a number theorist. And from that perspective, the list is just weird. It doesn't connect. But, and this is the missed opportunity he talks about. If the physicist part of his brain had switched on, he would have seen it instantly. Almost instantly. He would have recognized most of them. They're the dimensions of simple Lie algebras. Which are fundamental in physics, right? For symmetries. Exactly. Describing how things transform, rotate, basic symmetries of, well, potentially the universe. So these numbers weren't random at all. Except for 26, which he mentions is still a mystery. Still a bit of a puzzle, yeah. But the rest. It was a huge clue. He said his mind was compartmentalized. The number theorist and the physicist, they just weren't talking. Wow. And he missed this huge connection between number theory, these modular forms, and the physics of Lie algebras. It gets even more, well, poignant, as you said earlier. The story with Ian McDonald. Yeah. So while Dyson's grappling with this list, McDonald, a geometer, he discovers the same formulas. No way! Yes, but McDonald understood the Lie algebra connection right from the start. It was baked into his approach. And they were both at the same place, the Institute for Advanced Study. Both there. Their daughters were classmates. They saw each other all the time. But didn't talk work. Dyson's words. Since he was a mathematician and I was a physicist, we did not discuss our work. Just didn't cross the disciplinary lines. Another missed connection. That personal story really sets the stage, doesn't it? Yeah. It leads us into this key article, Missed Opportunities. Published in the Bulletin of the American Mathematical Society, a really prestigious journal. And what we're exploring today is essentially an in-depth summary of that piece, generated with the help of large language models. And the author, Freeman Dyson, describing himself as a physicist who started life as a mathematician. He gave this lecture back in '72. That's right, under the AMS auspices. Now, for you listening, especially if you're maybe new to academic research, just starting out on that journey, we really genuinely encourage you, whether you subscribe here or not, please find some time to read Dyson's original article. It's thoughtful, peer-reviewed. And just full of insight. The link is right there in the show notes for you. It's worth your time. Definitely. So our conversation today, it's really about exploring those themes from Dyson, vision, collaboration, how connecting seemingly separate ideas is just so vital for real breakthroughs. We're hoping to pull out lessons directly from what Dyson shared, maybe offer some perspective for anyone starting their own research. It really highlights the human side of science. Yeah. And the importance of just being open-minded. So Dyson starts his lecture with a pretty bold claim, doesn't he? Not about what math did contribute, but what it should have. Yeah, it's quite a statement. He says his lecture is about the contribution mathematics ought to have made to physics but didn't. That sets a critical tone right away. He uses that analogy, the divorce between math and physics. A very striking metaphor. He calls it a marriage that ended, and he quotes physicist Res Just, saying physics got the worst of it. Ouch. Physics was left shabby and peevish. That's the quote. While math apparently flourished. But Dyson's point isn't really to, point fingers or just complain about the past. Right, he says his purpose is to mold the future. Exactly. By looking at these specific examples, these missed chances, both historical and personal, he wants to offer specific suggestions, not just vague ideas, following the style of Hilbert and Minkowski. It's about learning to do better. Okay, so let's dive into the first big historical example he gives. The lack of interest from mathematicians in Maxwell's equations. Yeah, James Clerk Maxwell discovered the laws of electromagnetism, published around 1865. Dyson calls the lack of mathematical engagement
extraordinary. And he puts Maxwell's achievement right up there with Newton's laws of gravity. That's huge. It really was. Maxwell's equations explain light. They're the bedrock of electric power. Radio, fundamentally world-changing stuff. So why did mathematicians largely ignore it back then? It seems counterintuitive. Well, Dyson draws a contrast. In the 18th century, mathematicians jumped all over Newton's laws. That engagement led to whole new branches of math: calculus of variations, differential geometry, Lie groups, topology. Just immense progress. Yeah. Dyson argues, pretty convincingly, I think, that if 19th century mathematicians had engaged with Maxwell in the same spirit, they might have stumbled onto special relativity. Einstein's theory. Decades earlier. And maybe topological groups, big chunks of functional analysis too, all latent within Maxwell's physics, waiting for mathematical eyes. That's incredible. Yeah. So why the miss? What were the reasons? Dyson points to a few things. First, Maxwell himself. He was apparently very modest. Not like Newton. Not at all. Newton confidently announced he was explaining the system of the world. Maxwell called his own epoch-making work just another theory of electricity, which I prefer. That probably didn't help sell it to outsiders. Probably not. And also, the physics community itself took a while to accept Maxwell's theory. It wasn't really cemented until Hertz demonstrated radio waves in 1885, 20 years later. So mathematicians, being a bit separate, wouldn't have had the physics consensus to rely on. Exactly. They couldn't easily judge its importance on their own. And then there's the factor of, mathematical fashion. What was trendy then? Things like complex variables, analytic number theory, algebraic forms, areas that were hot. Dyson suggests Maxwell's physics, this new kind of physics, it just would not easily fit their existing frameworks or maybe their aesthetic tastes at the time. Were there any mathematicians who saw the potential? There was one notable voice, Henry Smith, an Oxford mathematician, back in 1873. He saw it. What did he say? He called Maxwell's work the first outlines of a theory which has already added largely to the methods and resources of pure mathematics. He saw it as a vast new research field, like astronomy had been for earlier math. But Smith was 46. Dyson says he was probably too old to really pioneer it himself. And the younger generation, the ones who could have run with it, Minkowski, Hadamard, they were just kids then, too young to be influenced by Smith's insight. That's such a shame. Matter of timing. It really is. Fast forward 35 years to 1908. Hermann Minkowski gives a lecture. Einstein's special relativity had happened by then. And Minkowski connects the dots. Explicitly. He points out that the math underpinning Einstein's breakthrough was right there in the clash between the old physics group, Galilei, and the new one needed for Maxwell's equations, Lorentz. The incompatibility. Yes. And Minkowski kind of muses, wouldn't it have been amazing if some fancy-free mathematician had just guessed that nature followed the Lorentz group based purely on mathematical aesthetics or structure? That would have been an extraordinary triumph for pure mathematics, as he put it. Exactly. A pure mathematical prediction of a fundamental physical principle. Okay, so Dyson takes Minkowski's point about the Lorentz group, but he thinks Minkowski maybe didn't go far enough. He mentions this T4 group. Right, the simple group of just shifting in space and time. When you combine that with rotations and boosts, you get the 10-parameter groups Minkowski was talking about. Poincaré for relativity, Galilei for classical mechanics. So what's the next step Dyson suggests a mathematician could have taken? Well, just extending that same line of thought, that same mathematical exploration of possible space-time symmetry groups, you could naturally arrive at the de Sitter group. And what does that describe? It turns out to be the symmetry group of an empty, expanding universe. Whoa! So a mathematician could have predicted the expansion of the universe. Potentially, yes. 20 years before Hubble actually observed it. And maybe it would have made accepting general relativity easier, too. It's a fascinating what if. And this idea of exploring different possible kinematical groups wasn't just a historical footnote. Not at all. Much later, in 1968, Bacri and Lévy-Leblond actually classified these things. They found 8, maybe 11 possibilities. Including some weird ones. You mentioned the Carroll group. Yeah, the Carroll group. It describes this bizarre universe where things can have momentum, but zero velocity. They can't move. Which sounds completely nonsensical, but mathematically possible? Mathematically consistent, yes. And Dyson includes that delightful quote from Lewis Carroll himself, a mathematician, remember, from Through the Looking Glass. The Red Queen. Oh. Now here you see, it takes all the running you can do to keep in the same place. Doesn't it just fit perfectly? A lovely, almost eerie premonition from literature.
It really does. Okay, so moving on from space-time groups, Dyson brings up another historical divide. Quaternions versus vectors. Ah, yes. Back to 1844. Two independent discoveries. Hamilton comes up with quaternions. Which are like four-dimensional numbers, good for rotations. Kind of, yeah. A four-dimensional algebra useful for 3D rotations. And in the same year, Grassmann publishes his Ausdehnungslehre, theory of extension. And that had the seeds of modern vector analysis and algebra. Absolutely. But Grassmann was basically unknown, a high school teacher. Hamilton was famous. So quaternions got all the attention. Pretty much. Grassmann's work was largely ignored. And then mathematicians spent decades arguing about quaternions for or against them, instead of maybe synthesizing the ideas. Until the physicist J. Willard Gibbs stepped in. Right. In 1886, Gibbs gave this lecture where he just laid them out side by side. Hamilton's quaternions and Grassmann's ideas, which had evolved into the vector analysis we use today. And show they weren't really compatible. He revealed their incompatibility for describing 3D space, even though both seem to work in different ways. So, again, we have two different incompatible mathematical tools seemingly describing the same physical reality. Exactly. And Dyson says the missed opportunity here was not asking the obvious, simple question. It was. How can it happen that the properties of three-dimensional space are represented equally well by two quite different and incompatible algebraic structures? That seems like a really good question. Doesn't it? And Dyson argues the answer would have led directly to understanding the representation theory of the rotation group. Single-valued and double-valued representations. Precisely. Vectors are the simplest single-valued ones. They come back to themselves after a 360-degree rotation. Quaternions are the simplest double-valued ones. They only come back after 720 degrees. They're the prototype for what physicists now call spinors. And understanding that connection earlier would have accelerated things. By maybe 40 years, Dyson estimates. That whole theory really started with Cartan around 1913 and was crucial for quantum mechanics with Pauli and Dirac in the 1930s, getting there decades earlier. Who knows what impact that might have had on pure math itself? It's compelling. And what's great is Dyson then uses this historical analysis to point towards the future. He gives us a method for finding current missed opportunities. Yeah, his guiding principle is look for situations where you have the juxtaposition of a pair of incompatible concepts that is acknowledged but unexplained, where things just don't quite fit together and everyone knows it, but nobody's figured out why. And the biggest example he sees in physics at the time, and arguably still today, is general relativity versus quantum mechanics. The most glaring incompatibility, he calls it. Specifically, it's Einstein's principle of general coordinate invariance, E invariance for short. Which means the laws of physics should look the same no matter how you draw your coordinate grid on spacetime. Very flexible. Supremely flexible and mathematically beautiful. Einstein's classical theory based on it is incredibly elegant. So quantum mechanics doesn't play by those rules. Not current quantum mechanics, or at least not quantum field theory. It relies on much more rigid symmetry groups, like the Poincaré group for special relativity, or the Galilei group for non-relativistic QM. So you have Einstein's beautiful, flexible spacetime on one hand, and quantum theory's more rigid structure on the other. Exactly. Dyson mentions the Hogg-Kastler axioms, which sort of formalize quantum field theory. Some axioms could work with E invariance, but others, like requiring Poincaré invariance and local commutativity, explicitly bake in the more rigid structure. They clash. So the challenge for mathematicians is to build a new mathematical framework for quantum theory. One that keeps the core features of quantum mechanics but incorporates Einstein's E invariance. Like a quantum version of Riemannian geometry. Something like that. Dyson imagines it needing a delicate weaving together of ideas from geometry, functional analysis, abstract algebra. It's a huge undertaking, a massive opportunity. Okay, what's the second big challenge he throws down? Something about Feynman sums. Richard Feynman's sum over histories, or path integrals. It's this incredibly powerful, intuitive way to think about quantum field theory. It works really well. Gives the right answers. Qualitatively, yes. If you manipulate the formulas formally, you get the right field equations, the right commutation relations. It's an amazing guide. But mathematically, it's shaky. Dyson calls it mathematical nonsense as a rigorous definition. It involves summing over an infinite number of possibilities in a way that just hasn't been made mathematically solid, especially for interacting particles. So another juxtaposition, a method that works wonders in practice. And a rigorous mathematical theory that basically forbids the use of the method as it stands. Has there been progress in making it rigorous?
Yes, for simple cases, non-interacting particles, where the math involves something called Wiener integrals. That's well defined. But Dyson says those cases are physically trivial. They don't describe the interesting stuff, the interactions. So the real opportunity is to make Feynman sums rigorous for interacting particles, for the non-quadratic Lagrangians, as he puts it. Exactly. That's the challenge he laid down, open for 20 years even back then, to create the first rigorous theory of quantized relativistic particles with local interactions in a four-dimensional space-time. That would be monumental. And then he adds another layer, connecting it back to the first challenge. Right. The ultimate goal, a separate challenge, would be to define E-invariant Feynman sums rigorously. Which would do what? It would potentially solve both problems at once. It could give us a rigorous theory of interacting quantum fields and reconcile it with general relativity's E-invariance principle, the holy grail, basically. Wow. Those are huge challenges. Does he mention any others? Maybe slightly smaller scale? He briefly touches on a few more, like, could von Neumann's minimax theorem from economics be integrated into analysis more deeply, the way eigenvalue problems were? Interesting. Or solving the old mystery of why certain planetary orbits seem to resonate, like Neptune and Pluto? A puzzle since Laplace's time, apparently. Still yielding surprises. So many potential connections still waiting. It really seems so, and it all comes back to that quote he started with from Jacques Hadamard. Remind us. It is important for him who wants to discover not to confine himself to one chapter of science, but to keep in touch with various others. That really sums it up, doesn't it? Don't stay in your silo. Pretty much. That's the core message. So maybe a final thought for you listening, as you go about your own work or studies. What are the backwaters, maybe, in your field? What ideas seem incompatible? Where are the places where different parts of your own knowledge or different communities you're part of maybe aren't talking to each other? Could there be a profound discovery hiding in plain sight, just waiting for those connections to be made? It's certainly something to ponder. We hope you continue to nurture your curiosity across disciplines and find real joy in those moments of connection and discovery. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। একবার ভাবুন তো, একজন গণিতজ্ঞ, হ্যাঁ, তিনি সংখ্যা নিয়ে কাজ করছেন আর হঠাৎ কিছু সংখ্যা খুঁজে পেলেন 3, 8, 10, 14, 15, 21 এরকম চলছে। কিন্তু সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনো চেনা প্যাটার্ন বা অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না। বেশ অদ্ভুত, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু আসল মজাটা হলো ওই একই মানুষ যখন পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে চিন্তা করলেন, তখন এই তালিকার বেশিরভাগ সংখ্যাই তার খুব চেনা লাগলো। তাই নাকি? কোনটা বাদে? 26 সংখ্যাটা বাদে বাকিগুলো আসলে কিছু বিশেষ গাণিতিক কাঠামোর, মানে সিম্পলি অ্যালজাব্রা বলে একটা জিনিস আছে, সেগুলোর ডাইমেনশন বা মাত্রা। ও আচ্ছা। আর এই ব্যক্তিগত ঘটনাই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়। মানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগাযোগ না থাকলে কিভাবে বড় বড় আবিষ্কারের সুযোগ চলে যায়। ঠিক। হ্যাঁ, এমনকি উনি নিজে আর ইয়ান ম্যাকডোনাল্ড নামে আরেকজন গণিতজ্ঞ প্রায় একই সময়ে একই সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলেন, কিন্তু কেউ কারোর সাথে আলোচনা করেননি। কারণ একজন ছিলেন পদার্থবিদ, অন্যজন গণিতজ্ঞ। এই জন্য একদম এই দেওয়ালটাই সমস্যা। এই গল্পটা আসলে একটা অসাধারণ প্রবন্ধের একেবারে মূল কথাটাকে তুলে ধরে। প্রবন্ধটার নাম মিসড অপরচুনিটিজ, মানে হারানো সুযোগ। আর এর লেখক হলেন ফ্রিম্যান জে ডাইসন, খুবই বিখ্যাত একজন পদার্থবিজ্ঞানী উনি, যদিও কাজ শুরু করেছিলেন গণিত দিয়ে। আচ্ছা। আর আমরা আজকে যে আলোচনাটা করছি সেটা কিন্তু আমেরিকান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির খুব নামকরা একটা জার্নাল আছে, তার বুলেটিনে প্রকাশিত ডাইসনের ওই মূল প্রবন্ধটারই একটা সারসংক্ষেপ। ও হ্যাঁ, এটা একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তো আমরা সবাইকে একটা অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ একটু সময় বের করে ডাইসনের মূল প্রবন্ধটা পড়বেন। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। অবশ্যই পড়া উচিত। বিশেষ করে যারা সবেমাত্র গবেষণা শুরু করছেন বা করবেন ভাবছেন, তাদের জন্য লেখাটা খুব জরুরি হতে পারে, কারণ এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে নিজের বিষয়ের বাইরেও একটু খোঁজখবর রাখা, যোগাযোগ রাখাটা কতটা দরকারি। একদম ঠিক। ডাইসনের মূল যুক্তিটাই তো এটা, তাই না?
যে ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে অঙ্ক আর ফিজিক্সের জগতের মানুষদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, মানে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, গণিতজ্ঞ জ্যাক হ্যাডামার্ডের একটা কথা আছে না, কোনটা? যে যিনি আবিষ্কার করতে চান তার শুধু নিজের শাখায় আটকে থাকলে চলবে না, অন্যান্য শাখার সাথেও যোগাযোগ রাখতে হবে। খুব সত্যি কথা। প্রথম উদাহরণটায় দেখুন না, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের সেই বিখ্যাত সমীকরণগুলো, 1865 সাল। হ্যাঁ, ওগুলো তো পদার্থবিদ্যার ভিত্তি। ঠিক, তড়িৎ চুম্বকত্ব, আলোর প্রকৃতি, আজকের দিনের টেকনোলজি, সবকিছুর পেছনে এর অবদান। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো 19 শতকের গণিতজ্ঞরা এর ভেতরে লুকিয়ে থাকা নতুন গণিতের ধারণাগুলো ধরতে পারেননি সেভাবে। যেমন ধরুন টেন্সর ফিল্ড বা বিশেষ সিমেট্রি বা প্রতিসাম্য আছে এমন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, এই বিষয়গুলো। মানে অষ্টাদশ শতকের নিউটনের কাজ গণিতকে যতটা এগিয়ে নিয়েছিল, ম্যাক্সওয়েলের কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। তার মানে যদি তারা ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের গণিতটা নিয়ে আরও ভাবতেন, তাহলে হয়তো স্পেশাল রিলেটিভিটি বা টপোলজির মতো বিষয়গুলো, হ্যাঁ, বা আরও অনেক গাণিতিক ধারণা হয়তো অনেক আগেই চলে আসতো। হেনরি স্মিথ নাকি 1873 সালে কিছুটা আঁচ করেছিলেন। করেছিলেন, কিন্তু তখনকার তরুণ গণিতজ্ঞরা অন্য কিছু নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। অনেক পরে গিয়ে মিনকফস্কি দেখালেন যে লরেন্স গ্রুপ, যেটা ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের সাথে যায়, আর গ্যালিলি গ্রুপ, যেটা নিউটনের মেকানিক্সের সাথে যায়, এই দুটো আসলে গাণিতিকভাবে কিভাবে সম্পর্কিত। এই যোগসূত্রটা তো গণিতজ্ঞরা আগেই খুঁজে বের করতে পারতেন। আরও একটা সুযোগ হাতছাড়া হলো আর কি। ঠিক, আর একটা উদাহরণ দিই সংক্ষেপে। 1844 সাল, প্রায় একই সময়ে দুটো জিনিস এলো, হ্যামিল্টনের কোয়াটার্নিয়ান আর গ্রাসম্যানের এক্সটেনশন থিওরি। কোয়াটার্নিয়ান, এটা কি ওই যে ত্রিমাত্রিক ঘূর্ণন বা রোটেশন বোঝাতে কাজে লাগে? একদম। তো হলো কি, কোয়াটার্নিয়ানের উপর এত বেশি মনোযোগ পড়ল আর সেটা নিয়ে এত তর্ক বিতর্ক হলো যে গ্রাসম্যানের কাজের সাথে এর যে একটা গভীর মিল আছে সেটা কেউ তেমন পাত্তা দিল না। পরে গিবস অবশ্য দুটোকে মিলিয়ে ভেক্টর অ্যানালিসিস তৈরি করলেন, কিন্তু তাও একটা জরুরি জিনিস বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেল। কোন জিনিসটা? সেটা হলো সাধারণ ভেক্টর আর কোয়াটার্নিয়ান দুটোই আসলে রোটেশন বা ঘূর্ণনের গাণিতিক রিপ্রেজেন্টেশন, কিন্তু ভেক্টর হলো সিঙ্গল ভ্যালুড আর কোয়াটার্নিয়ান হলো ডাবল ভ্যালুড। হ্যাঁ, যেটাকে পরে স্পিনার বলা হলো। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এর বিরাট ভূমিকা। এই স্পিনারের পুরো থিওরিটা ডেভেলপ করতে কার্টন এবং অন্যদের 1913 সাল বা তারও পরে লেগে গেল। মানে আবার একটা হারানো সুযোগ। ঠিক তাই। তাহলে পুরো আলোচনা থেকে যেটা আমরা শিখলাম সেটা খুবই পরিষ্কার। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগাযোগটা, মানে সেতু তৈরি করাটা খুব খুব জরুরি। একদম, না হলে ওই ডাইসনের নিজের অভিজ্ঞতার মতোই, ছোট হোক বা বড়, আবিষ্কারের কত সুযোগ যে হারিয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতাটা আসলে উন্নতির পথে একটা বাধা। ঠিক। শেষে একটা প্রশ্ন রেখে যাই, কি বলেন? হ্যাঁ, বলুন না। আজকের দিনে এমন কোন কোন ফিল্ড আছে যেখানে হয়তো বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের গবেষকরা একই ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু তারা হয়তো ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করেন বলে একে অপরের কাজ সম্পর্কে জানেনই না? ভাবার বিষয়। যদি এদের মধ্যে যোগাযোগটা ঠিকমতো না হয়, তাহলে পরবর্তী হারানোর সুযোগটা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে? আর যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন, তারা কি নিজেদের চেনা গণ্ডির বাইরে তাকিয়ে কোনো নতুন সংযোগ খুঁজে বের করতে পারেন? এই প্রশ্নগুলো সত্যি ভাবার মতো। নিজেদের কাজের ক্ষেত্রের বাইরেও যে একটা বিশাল জগৎ আছে, সেদিকেও নজর রাখাটা জরুরি। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचे एक जाने माने वैज्ञानिक फ्रीमन जे डायसन, हाँ, वो रामानुजन के काम को देख रहे थे, मतलब उनका जो टाउ फंक्शन है, हाँ, टी फंक्शन, और उन्हें ना संख्याओं की एक बड़ी अजीब सी लिस्ट मिली, 3, 8, 10, 14, 15, 21, 24, 26, हाँ, ऐसी कुछ। उस वक्त वो सोच रहे थे एक नंबर थ्योरिस्ट की तरह, तो ये नंबर्स उन्हें कुछ खास नहीं लगे, बेकार से। हाँ, और मजे की बात यह कहें कि अजीब बात यह है कि सालों बाद जब उनके अंदर का फिजिसिस्ट जागा, अच्छा, हाँ, तो उन्हें एकदम से ख्याल आया, अरे ये जो ज्यादातर संख्याएं हैं, मतलब 26 को छोड़ दें तो, हाँ, ये तो फाइनाइट डायमेंशनल सिंपल लाई एल्जेब्रास के आयाम हैं, डायमेंशंस। ओहो,
ली अलजेब्रा, ये तो सिमेट्री वगैरह समझने में काम आते हैं ना? बिल्कुल वही। तो सोचिए कितना बड़ा मौका था। मॉड्यूलर फॉर्म्स और ली अलजेब्रा, गणित और भौतिकी के बीच का एक गहरा कनेक्शन। शायद तभी पता चल जाता। हाँ, पर वो हो नहीं पाया, मौका चूक गया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के दो हिस्से, मतलब संख्या सिद्धांतकार और भौतिक विज्ञानी, हाँ, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे थे उस वक्त। क्या गजब का किस्सा है ये। और पता है, यही अनुभव, यही फ्रीमैन डायसन के एक बहुत ही प्रभावशाली लेख का आधार है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, चूके हुए अवसर। हाँ वही। और ये लेख छपा था अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रतिष्ठित बुलेटिन में। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम पब्लिकेशन है वो। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो असल में उसी लेख का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब LLM आधारित सारांश है। और हम सच में ये कहना चाहेंगे कि जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो इस चैनल से जुड़े हों या ना हों, समय निकालकर वो ओरिजिनल लेख जरूर पढ़ें। हाँ, बहुत गहराई से लिखा गया है और पीयर रिव्यूड है। लिंक आपको नीचे शो नोट्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। आज तो हमारा मकसद बस ये है कि कोई नया रिसर्चर है जो एकेडमिक शोध शुरू कर रहा है, हाँ, उसको इस लेख का जो मूल संदेश है वो आसान भाषा में समझा सके। तो मूल संदेश क्या है, मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि कैसे अलग अलग फील्ड्स जैसे गणित और भौतिकी, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, हाँ, बातचीत की कमी या एक दूसरे की दुनिया से अनजान रहना, इसकी वजह से अतीत में कई जरूरी वैज्ञानिक खोजों में नाहक देरी हुई। और डायसन ये सब अफसोस जताने के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद है भविष्य के लिए एक सबक देना कि देखो कैसे एक दूसरे की न सुनने की आदत ने तरक्की को धीमा किया है। तो उनका अपना अनुभव तो है ही। हाँ, और वो इतिहास से भी उदाहरण उठाते हैं, जैसे मैक्सवेल के समीकरण। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, बिजली और चुंबकत्व को एक करने वाले समीकरण। वही तो 19वीं सेंचुरी के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इन समीकरणों की जो गणितीय खूबसूरती थी, जो गहराई थी, उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसे नजरअंदाज सा कर दिया। अब सोचिए, अगर उस वक्त ध्यान दिया होता तो शायद आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी या क्वांटम सिद्धांत, ये सब शायद और पहले आ जाते। कमाल है। ये बात मुझे जैक्स हेडामार्ट की याद दिला रही है, वो महान गणितज्ञ। हाँ, हेडामार्ट। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि जो कुछ नया खोजना चाहता है उसे सिर्फ अपने विज्ञान के एक कोने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ा रहना चाहिए। अपनी विशेषज्ञता के कुएं से बाहर झांकना जरूरी है। एकदम सही। ज्ञान के जो अलग अलग क्षेत्र है ना, उनके बीच कई बार बड़े अप्रत्याशित, अनसोचे कनेक्शन मिल जाते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? जिज्ञासा, खुला दिमाग। बिल्कुल, क्यूरियोसिटी और ओपननेस। कौन जाने सबसे बड़ी जो इंसाइट है वो वहीं से मिल जाए जहां दो अलग अलग विषय टकरा रहे हों। अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसी सोच के साथ ना एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। कि क्या आपके अपने काम में, आपकी पढ़ाई या रिसर्च में ऐसी कोई अजीब सी, अकेली सी लगने वाली कोई कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा नतीजा है जो पूरी तरह फिट नहीं बैठता, जिसे मौजूदा थ्योरी समझा नहीं पा रही? हाँ बिल्कुल। तो डायसन के नजरिए से देखें तो ऐसी स्थितियां अक्सर अनदेखे अवसरों का इशारा होती हैं। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये वो दरारें हो सकती हैं जहां से शायद एक ज्यादा बड़े, एक व्यापक वैचारिक ढांचे की झलक मिले, और उससे शायद कोई बड़ी नई खोज का दरवाजा खुल जाए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ना।